confidence. Otyo nyongera okukwaniriza tutandise bannayuganda basabiddwa okwewala okubeera abakaawu ku bannaabwe bakolere wamu beekulaakulanya. Okusaba kuno okukoleddwa Ssaabalabirizi w'amambuka ga Africa Right Reverend Dr. Ashley Noel abadde omubuulizi omukulu ku mukolo ogw'okujjukira obulamu bwe yali Ssaabalabirizi Janan Luwum. Mu ngeri y'emu abasabye okwefumiitiriza ku nsonga ya Tisa Luwum bamutwale ng'ekyokulabirako nga boogerako ati ku ebyo bibanyigiriza. Ku mukolo gw'okujjukira obulamu bwe yali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Janan Luwum eyattibwa ku mulembe gwa Idi Amin Dada ogutegekeddwa ku kyalo Mukinyi mu disitulikiti y'e Kitgum mwe gyazaalibwa, Ssaabalabirizi w'amatwale g'amambuka ga Africa Right Reverend Dr. Ashley Noel abadde omubuulizi omukulu asabye bannayuganda okubeera obumu n'okukulembeza okwogerezeganya basobole okukuuma emirembe. Right Reverend Dr. Ashley agamba nti obulamu bwa Janan Luwum kyakuyiga kya njawulo eri bannayuganda abaagala okukuuma emirembe. He called out an unforgiving spirit, jealousy, hatred and greed. Mu ngeri y'emu omubuulizi omukulu asabye abatwala ekkanisa okulwanyisa obujja n'omululu nga batwala Janan Luwum ng'ekyokulabirako. Now what about us? How do we respond to Archbishop Luwum's witness? What do we do about the sin in the world? Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu akalaatidde bannayuganda okwewala emize egizza eggwanga emabega ng'obulyake n'obukenuzi. Confront sin, injustice and immoral lives, selfishness, fighting also corruption, fighting all other things which are contrary to the gospel. Abakulembeze mu kitundu omukolo gye gubadde basabye gavumenti okutuukiriza ekisuubizo Pulezidenti Museveni kye yakola mu 2018 ekyokufuula ekifo Janan Luwum we yaziikibwa eky'obulambuzi. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde omugenyi omukulu yeeyamye okukulaakulanya ekifo Janan Luwum we yaziikibwa era n'avumirira nnyo obufuzi bwa Idi Amin Dada n'engeri gye yakolangamu emirimu gye mu kiseera we yakulemberera. The plans are underway to build a nice center here to commemorate his contribution, but also develop this area. Ssaabalabirizi Janan Luwum yattibwa mu 1977 ku mulembe gwa Idi Amin Dada olw'okwogera akati ku bikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ebyaliwo mu kiseera ekyo, wadde ng'oluvannyuma lw'okuttibwa gavumenti y'omulembe ogwo yalimba ensi nti Luwum yali afiiridde mu kabenje. Kayunga Paul, Benson Ngom, NBS Amasengejje. Mu mbeera y'emu ng'eggwanga olwaleero lijjukira yali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Janan Luwum abakulembeze mu kkanisa basabye gavumenti eyongere okukulaakulanya ekifo we yaziikibwa kuba kati kyettanirwa nnyo abantu okuva ebule n'ebweya. Gavumenti egamba nti bakyali mu nteeseganya okulaba ng'olunaku luno nalwo bwongera okunnyikira obulungi mu bantu bongere okulutegeera. Janan Luwum ajjukirwa nnyo ng'eyali omukulembeze yasse essira ku kulwanira eddembe ly'obuntu. Bulinga ennaku z'omwezi 16 mu mwezi ogwokubiri eggwanga lijjukira eyali Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Janan Luwum ng'ebiseera ebyo ettwaliro eratwaliranga mu Rwanda n'ebbonga Zaire eyafuuka DR Congo. Luwum yattibwa mu 1977 ku mulembe gwa Idi Amin Dada eyali pulezidenti wa Uganda ebiseera ebyo oluvannyuma lw'okuteeberezebwa nti yali takkaanya na gavumenti eyaliko anti yavumiriranga nnyo ebikolwa ebirinyirira eddembe ly'obuntu ebyakolebwanga mu kiseera ekyo. Mu biseera ng'eggwanga lirimu ebikolwa eby'ekisibira mu bbwa, Luwum yasalawo okusitula eddoboozi n'avumirira ebikolwa bino, kyokka waayitambale n'akwatibwa era mu kaseera mpawe kaaga Luwum yalangirirwa nga bwe yali afudde mu ngeri abangi gye basinga okutankana. Okusinziira ku Ssaabawandiisi w'ekkanisa ya Uganda William Ngeng, Luwum yali akkiriza nti enjiri teyawukana na bwenkanya era yafiira ku mazima ge yali akkiririzaamu. They had to brave the way to go and talk to Idi Amin, who was the president then, by saying, yes, I can see your leadership is yes here, but there is a lot of brutality about it. What are we going to do? So he was speaking on behalf of his people. Ekkanisa era emujjukira nnyo ng'omuntu eyali teyerya ntama mu bukulembeze obw'ekkanisa ng'ebiseera bingi yayagalanga nnyo ekkanisa yemalirirenga mu ngeri yonna okuviira ddala mu byenfuna. The economic empowerment
of the Archbishop of Janani Luhum brought up this building, which is given after his name, the Janani Luhum Church House. Okusinzira ku ebyo bye yakolera eggwanga mu mwaka gwa 2015 gavumenti yasalawo eweeyo olunaku lwa 16 omwezi ogwokubiri ne lufuula lwa kumujjukira era lubeera lunaku lwa kuwummula. Minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi agamba nti kino kyakolebwa kagenderere okusobola okuwa abakkiriza omukisa okwefumiitiriza ku bikolwa bya Janani Luhum. Tusiima emirimu Janani Luhum Archbishop gye yakola okubuulira enjiri, kola ebya demokrasiya okulaba nti Uganda etambula maaso mu biseera ebyo. Balyomunsi agamba nti essomo erisooka kwe kulaba nga singa wabalukawo obutakkaanya wakati wa bannaddiini ne bannabyabufuzi wateeka waakiri okubaawo okwogerezeganya wakati w'enjuyi zombi so si kulwanagana. Kituyigiriza nti muba waliwo obutakkaanya wakati ya gavumenti n'ebitongole by'enjawulo, kirungi kutuula ku mmeeza ne muteeka ensonga ku mmeeza muzoogerako nemuzimala. Balyomunsi agamba nti olw'obukulu bw'olunaku luno gavumenti yakukola enteekateeka lukuzibwenga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'ennaku endala bwe zikwatibwa bannansi abalala lutegeere. Tusobole kujaaguza olunaku mu bitundu byonna ebya Uganda bibeere rotatinge, kubanga Janani Luhum yali Archbishop wa Kitugumu, yali Archbishop w'eggwanga lyonna. We want to have an amphitheater in the place because we are still using tents. Wabula ekkanisa ekubiriza abavubuka naddala ab'omulembe guno okubaako bye bayiga okuva eri Janani Luhum. Sulaiman Sebuggwawo, Roneta Twine, NBS, Amasengejje. Gavumenti byekozesa ebigula kyekimu ng'omuntu wa bulijjo. Okusinziira ku alipoota ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti, ebbeeyi y'okukola enguudo, entebe oba emmeeza esinziira ku kitongole ekigikozesa. Kizuuliddwa nti mu kitongole kya gavumenti ekimu emmeeza eyinza okugulwa $800 ate mu kitongole kya gavumenti ekirala emmeeza y'emu n'egulwa kakadde kamu n'ekitundu. Kino kireesawo ebibuuzo bingi ku nsaasaanya y'ensimbi za gavumenti. Yawukana yadde ng'ebintu bino bifaanagana oba nga bye bimu. Okusinziira ku alipoota ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti, okugeza entebe ezituulwako mu bitongole ebimu zaagulwa obukadde $4,300 nga mu kitongole ekirala entebe y'emu yaggulwa obukadde $7,500. Entebe okutuula ebyuma bikalimagezi ekika kyekimu zaawula ebbeeyi okusinziira ku bitongole ng'ewamu za bukadde $400 so ng'ewalala za bukadde $600 buli emu. Kino tekiri ku bibajje byokka wabula n'enguudo kwe tutambulira. Alipoota era eraga nti okukola square mita y'oluguudo e Lubaga kya bbeeyi okusinga ekira nga gavumenti kyagyetaagisa $69,000 e Lubaga so ng'ekira kyagyetaagisa $29,900 okukola ekintu kyekimu. Ayogerera gavumenti Dr. Chris Balyomunsi akkiriza nti kituufu mu kugula n'okutunda ebintu bya gavumenti oluusi mweyolekeramu obulyake naddala nga bongeza ebbeeyi y'ebintu. Sanya kijja gavumenti tigenda kuteeka essira, igenda amaanyi mu kulwanyisa enguzi kubanga tufeerwa ssente nyingi. Omubalizi w'ebitabo bya gavumenti naye omusanga gutaddeko gavumenti eremeera okuteekawo ebbeeyi efaanagana olwo abakozi mu bitongole bino ne bakuba enjawulo ng'enjogera bw'eri nga balinyisa ebbeeyi y'ebintu. Akulira ekitongole ki Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority kikalabalaba ky'okugula ebintu bya gavumenti Benson Turamye agamba Uganda efiirwa buwanana wabula naawe essuubi nti batandise okunoonyereza ku butya bwe bayinza okuteekawo ebbeeyi y'ebintu y'emu mu bitongole bya gavumenti byonna. Gavumenti esazeemu kuteekawo emiwendo y'ebintu ebyegula nga eri uniform. Turamye agamba ne ku by'enguudo bafunye ensimbi okuva mu Minisitule y'Ebyensimbi okussaawo enkola erambika ku bbeeyi ey'okuzimba enguudo okubeera nga y'emu mu bitundu byonna. Luguudo naye tugenda kugamba kilomita y'oluguudo egenda kuba nga ekozesebwa ssente bwezi. Tukubuuza lwaki mu kitundu kino oluguudo lwandibaze kilomita emu egula ssente bagikola ssente bwezi lwaki basayinize contract bwoti. Ekyo ku bwange ndowooza kigenda kendeeza obuli bw'enguzi
bagamba nti enkola ey'okugula ebintu ku mitimbagano okufuna ttenda watali kusisinkana mu bwenyi nga n'ekitongole PPD ekigoberera buli kimu kigenda kukendeeza ku nsimbi gavumenti zeefiirwa. Ebyokugula ebintu bya gavumenti tukolese ebyakalimagezi tulabe nti wabeerawo chance muntu kubeera n'omuntu n'amusaba ekituuka n'amusaba enguzi byonna bibeere ya kompyuta ate tumaze okukola e-procurement system. Ebyatendering genda kubiteeka ku online. Alipoota ezize zifuluma okuli n'eyakaliisoliiso wa gavumenti Uganda efiirwa ensimbi eziri mu buse 10 buli mwaka mu bikolwa ebyobuli bw'enguzi ensimbi oba oliawo ezaaliyambye eggwanga mu kukola ebintu eby'omugaso. Adam Mayambala, NBS Amasengejje. Bwe tweyongerayo ng'ebula emyezi 3 ekisanja eky'emyaka 5 kigweko tukubye ttooki mu bituukiddwako mu kisanja kino mu kibuga Jinja. Abadde meya wa Jinja ataaweereddwa mukisa kudda mu ntebe eno Peter Kasolo Okocha agamba nti okugula biweetiiye ebikola enguudo kye kimu ku byasukkuluma mu buweereza bwabwe mu kisanja kino. Torora y'obugwanjuba n'ey'obuvanjuba yassa Kimunga Nkuyege ne balonda abakulembeze abajja olwo ababadde mu ntebe okuli Meya Kenneth Oromo n'abadde omubaka wa Paalamenti Yeri Ofono ne bameggebwa n'enkona n'enywa mu kalulu ke twakamaliriza. Abalindiridde okulayira okuyingira woofiisi kwe kuli omubaka Sham Jaitana nga Bernard Ochieng ye Meya omulonde. Ng'ababiri bano balinze okwebagajja eddimu ssemalimu ery'okukulembera ettundutundu lino mu myaka 5 egijja boolekedde okusoomoozebwa okutagambika kyokka nga mu byonna enguzi ekudde ejjembe mu Tororo y'empologoma egambibwa okutaagulataagula enkulaakulana mu kitundu. Property rate of Tororo municipality to be over 2 billion. What the municipal council collects is less than 200 million. This therefore poses the question from 2 billion to less than 200 million. That therefore where brings a gap. Where is that the 1.8 billion? Where is it going? Emboozi ey'olunabe lw'enguzi yabuutikira Tororo lwali olwo town clerk yinginiya wa munisipaali n'akulira ebyenjigiriza bwe bagombebwamu obwala nga Kalumanywera yava ku kulemererwa okuwa ensaasaanya y'akawumbi kalamba ezaali ez'enguudo okuliyirira abanaakosebwa okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka eya Standard Gauge Railway okuzimba essomero limu Olukatipe View Primary School kyokka abekkaanya ensonga bagamba nti bino byonna kussiwa nsano ku mazzi. The other school had 10 classrooms and they had a staff house, a twin staff house, which were not incorporated in the works which is happening now. For accountability purpose, in my view, the government of the Republic of Uganda needs to go extra mile as far as fighting corruption is concerned. Enguzi, obulyake n'obukenuzi byafuuka baana baliwo, munisipaali ya Tororo yeesanze nga tesobola kukola ku myala olw'ekibuga ne kyanjala amazzi buli ekire ky'enkuba lwekisimulukuka. Amataala g'oku nguudo ab'e Tororo bagalaba batambuddeko mu bitundu by'eggwanga ng'ewaabwe lufumo olw'abakakalabiza egyabwe ekiro ne baviiramu awo ng'ayo ky'omusota. People must be held accountable. People must be held responsible. If they say a person X has eaten this money X, we should be allowed the law really take its course. Abavubuka bakeera okukuba emisota ku byalo olw'okubulwa emirimu bayitirivu obungi nga bano bavuddeko obumenyi bw'amateeka okweyongera mu kitundu. I've already started engaging the different stakeholders we have within the municipality, the cement factories, the local businesses, and a lot of other neighbors who can offer employment. I also told people that I'm going to set up a free of charge job desk, so we have started getting CVs of people. Twalafuubanye okwogerako n'abakulembeze ababaddeko era bamalako ekisanja naye n'okwanukula amasimu gaffe waakiri bakutuma okukubira omutukuvu Paapa. Yadde abakulembeze abajja baweranga bwe bagenda okutereza ensonga waliwo okutya nti singa tebakola kunoonyereza kuziikuula nguzi n'okukwasa amateeka abo abeenyigira mu bulyake bandisikira ekizibu kyabo be baddidde mu bigere. Adam Mayambala, David Ocheng, NBS Amasengejje. Kakati emboozi eyo ebadde eraga ebituukiddwako mu munisipaali ey'e Tororo nga bakulembeze abajja abalondeddwa balaga ebyo bebolekedde okukolera abatuuze ababalonda mu bitundu ebyo. Y'ejjinja tujja kuba tugikuleetera mu maaso awo. Katweyongereyo n'Amasengejje ab'ebyokwerinda baziyiza ekibinja ky'abakulembeze ne bannamateeka aba National Unity Platform okuyingira amaka ga Pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa e Magere. Ekibinja kino nga kikulembeddwamu John Baptist Nambeshe omumyuka wa Pulezidenti wa NUP mu buvanjuba bwa Uganda babadde bagenda kulaba ku mbeera ey'omukuumi w'amaka gano bwe bagamba nti yakubibwa ku lunaku lwe baalumba mukyala wa Kyagulanyi Babi Kyagulanyi era nga Nambeshe agamba nti okuva ku olwo omukuumi ono abadde tafunanga bujjanjabi era ng'embeera y'obulamu bwe yeeraliikiriza.
Bannamateeka n'abakulembeze ba National Unity Platform nga bakulembeddwamu amyuka president wa NUP mu Buvanjuba John Baptist Nambeshe babukereza nkokola okwolekera maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu emagere okulambula ku mukumi wa waka agambibwa nti yakubibwa ku lunaku mukyala wa Kyagulanyi Babi Itungo lwagambibwa okulumbibwa mu ttombi. Ku musanvu nga wakaweta okudde wa Kyagulanyi abasirikale ba poliisi erwanyisa obutujju we babakomeza era batutte ekiseera nga bennyonnyolako olwo nga naffe batutadde ku nninga obutakwata kifaananyi kyonna. Oluvannyuma olw'ekiseera abasirikale batugobedde ddala mu kitundu kino kyokka nga tetunnabulirayo akavuuvuumo okuva mu betuleseeyo katuleetedde okwagala okumanya ogubadde era mu katambi kano olaba nga abasirikale beebulunguludde emmotoka y'omu ku bannamateeka ba NUP. Ku bwenyi bw'abavuddeyo n'ebigambo by'omubaka w'ekitundu kino Muwadanku Nnyingi kitegeerekese nti omu ku bannamateeka Kakulu Tumusiime agombeddwamu obwala. Wetuli essaawa eno nti looyo omu bamuwambye akyali mu kabanga lya patro. Akulembeddemu abantu bano John Baptist Nambeshe annyonnyodde nti oluvannyuma lw'abasirikale okubalemesa Kakulu akubidde Ssaabaduumizi wa poliisi essimu kyokka ne batayambibwa nti n'ekizzeeko abasirikale muvumbagatira wakati mu bukambwe. Tebatulemesezza kuyingirayo kyokka bakutte omu ku balooya ne bamuggyako amasimu ge bamuyisiza bubi nnyo ne bamusuula mu kabanga ly'emmotoka. Kanso Kakulu Tumusiime era wotwogerera bakyamulina olw'okuba tulemeddeko nga twagala tutegeere waawe bamutwala ku poliisi ki tugendeyo batumanyi nti bajja kuba cooperative naye tebatuwadde cooperation yona. Nambeshe wabula alumiriza nti omukumi w'amaka ga Kyagulanyi tali mu mbeera nnungi kale nga abasirikale okubalemesa okumulaba kibeera liikiriza. Olunaku lwa January lumu naye ekyokuyiga ekyamaanyi ndi luno lwandikoseddwa bulungi kulaba nti abanyigiriziddwa nga bano kati wano community eno n'amaka gano aga Honorable Kyagulanyi bafuna eddoboozi ery'amaanyi because now the voice of the voiceless should have come from the places of worship. Bannamateeka basabye Ssaabaduumizi wa poliisi okulagira abasirikale okwamuka amaka ga Kyagulanyi n'okugyawo emisanvu eri abagendayo kubanga kkooti yabalagira okugaamuka. Kyannaku naye tusaba bunnambiro ab'ebyokwerinda baleme oyisa olugaayo mu mateeka kubanga nze bano badde bantegeeza ku nteekateeka eno bakulembeza kiragiro kya kkooti eragira dda poliisi eveewo. Kati poliisi gye balagira eveewo ate ekutte balooya abazo gigamba nti kkooti yabagamba muveewo. Wetuviiridde Magere nga ku poliisi ey'e Magere okumpi ne we bamukwatidde munnamateeka Kakulu Tumusiime tannatuusibwayo newankubadde nga banne babadde batandikiddewo okunoonya engeri gye bamusuuza ku b'ebyokwerinda. Sulaiman Ssebuggwawo, NBS, Amasengejje. Ate bo abatuuze wamu n'abakakkalabiza ejaabwe mu zooni ya Mini Triangle Makerere Kavule bakiguddeko oluvannyuma lwa nnabbambulira w'omuliro atannategeeka kwavudde okusaanyaawo ebibajje ebibalibwamu obukadde n'obukadde bwa siringi. Abatuuze n'abakakkalabiza ejaabwe mu zooni ya Mini Triangle Makerere Kavule bakiguddeko nabbambulira w'omuliro atannategeeka kwavudde bwasaanyizaawo ebibajje ebikolebwa mu kifo kino obukadde n'obukadde bw'ensimbi ne butokomoka. Abatuuze batutegeezezza nti omuliro guno gwatandise ku ssaawa 5 ez'okumakya wabula balabye teri kanyego okuva mu bazinyamooto ne basimba akajegere mu mwala okufuna amazzi agayinza okutaakiriza naye nga byonna kusiwa nsaano ku mazzi. Oluvannyuma abakuumaddembe mu byambalo eby'enjawulo batandise okugoba abantu obwedda abaagala okwesogga omuliro okutaasa emmaali yaabwe. Abazinyamooto basoose kulemererwa kufuna we bayita kyokka oluvannyuma lw'ebbanga bawaganyiza ne payipo zaabwe okuzikiza omuliro nga mpaawo tebalina kye bataasa. Kalabalaba wa poliisi ezikiza omuliro Geoffrey Okobo agamba nti singa abantu tebakyusa mu nzimba nga bagoberera enteekateeka ey'okulekawo ekkubo abazikiza omuliro we bayita mpaawo kye basobola kutaasa mu bifo ebikutte omuliro ekintu eky'obulabe. Wano amakubo access routes are not good, teri nungi. Aba firefighters bakozeseza emipiira nga nya okutuuka wano wenyini
buli lupira eringa futi nga 3 so bo gata lupira una olaba nti oli mu futi nga 12 oba nokusoba yes so access tebade nungi. Otyo emboozi eyo yegenda tutwalako mukummulamu tugenda kunywa ku lwendo lw'amazzi katono nnyo tukomawo n'ekitundu ekyokubiri emboozi zo tukyalina mpitirivu tosebuka tukamawo. You will always know when you're in the presence of the finest. It's like time slows down, just enough for you to feel everything in full flavor. Tusker Malt Lager. Alcohol is not for sort of persons under 18. Please drink responsibly. Mukyala. Wanje daddy. Okimanyi abaana batuuse okudda ku masomero naye ssente zibuze. Kakati ky'oba okola twalayo ekitundu kya fees ku ssomero lya junior. Eza van tunaazisasula oluvannyuma. Naye daddy, lwaki tetusasula nga tukozesa momo? Etuwa n'omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Mpozi n'ekirala essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira van. Ekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 1000. Osobola n'okufuna looni ya school fees ku momo. Nyiga star *165 star 8 noti hashi oba kozesa momo app. Starting with 100,000 shillings, you begin building real financial strength because wealth doesn't just happen. You build it. And the ones who start early end up ahead. Every deposit, every month, every little increase. This is how your money grows into wealth. Put your money to work with the experts at SBG Securities. Partner with us today on your investment journey. SBG Securities. Keep growing for you. For them, forever. There is a new era of elegance and it begins at your event. At Peno Events, we have upgraded with fresh, modern, stylish event pieces designed to transform any space into a masterpiece. From luxury tents to elegant furniture to premium mobile washrooms, hand wash stations, lounge sets, parasols, wooden chairs, modern chair set, banquet setup. Peno Events, safe, reliable, stylish. Book now. Buy genuine Decra roofing tiles, the original stone-coated alu zinc steel roofing system from New Zealand. Choose from Heritage, Milano, Shingle, Shake and Classic profiles with a variety of colors and a 50-year warranty. Only available at Depot Uganda. Telephone 0776 898 888 or 0758 853 285. Depot Uganda. Tried, tested and trusted. Take a look around and you'll see everything can be reimagined. Everything rough can be smooth. Everything old can be fresh. Everything can be made vibrant and full of attitude. The world is what you make it. So why not make it yours? Guinness Smooth. Make it yours. It's back, bigger and with more business opportunities. It's the Pearl of Africa Tourism Expo Poate 2026, Uganda's flagship tourism event. Poate 2026 will take place from the 21st to the 23rd of May 2026 at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo, under the theme Wanderlust. It's your time to thrive. Yes, it's your time to tap into Uganda's renewed optimism and tourism
tourism growth. Tourism stakeholders, travel trade partners, and tourism enthusiasts will be part of the Poate 2026. Come and network with like-minded people and unlock new business opportunities. To participate, register at www.poate.co.ug. Poate 2026 is brought to you by Uganda Tourism Board and partners. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker, also known as a CHU, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the household in preparation for receiving their mosquito nets. Do not lie back. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net. On the distribution date, move to your distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members from infectious mosquito bites that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep under the net every night. Welcome to Vision for Africa High School, where your child's academic rigor meets excellent nurturing for quality education. With our safe, secure, conducive and engaging environment, bears adequate facilities like classrooms, dormitories, science and ICT laboratories, prestigious main hall, contemporary library, school bus, clinic, and a sports ground. Our curricula is inclusive and skill-based to boost sciences, arts and extracurricular activities, promoting creativity, innovation and talent. Vision for Africa High School will surely mold your child into a competent citizen. Born to win, our Father is the God. Otyo nkwaniriza mu kitundu ekyokubiri eky'Amasengejje abasanyuka ekibi nnyo ngenda basiibulira wano tugenda mu program tulime tulunde ate teekako osobola okuba ng'oyiga ebyobulimi n'obulunzi. Abali ku NBS television katweyongerewo n'Amasengejje. Kakati abakungubazi bakeddeko iwa maka g'omwami Emmanuel Ndabula n'omukyala ku kyalo kiteredde omuluka gw'Emagabi mu district y'e Rakai abadde mukozi munnaffe ku Next Media wano kati omugenzi Julius Kitone gy'aziikiddwa. Kitone aziikiddwa abantu okuva mu bitongole eby'enjawulo era bonna bamwogeddeko birungi byereere. Ebadde nnyiike kusiriikirira n'okwefumiintiriza ku kigezo ky'obulamu eri abakungubazi mu kuwerekera omubiri gw'abadde omukozi wa Next Media Julius Kitone okugalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe ku kyalo kiteredde mu muluka gw'Emagabi eri entantamuki mu disitulikiti y'e Rakai. Misa ekulembedde okuzeeka Kitone ekulembeddwamu Reverend Father Stephen Kijambo, bwana mukulu w'ekigo ky'Ekereziya eky'Ekiziba. Ebigambo byonna ebibadde byogerwawo nibyoleka ngutone abeerayo omuntu mulungi. Ekitongole ekya Next Media omugenzi mwabadde akolera kikiikiriddwa mu bungi era ayogedde ku lw'abakungubazi okuva e Naggulu Sembatya Ismael atenderezza enneeyisa obukozi n'obumanyirivu Kitone bw'abadde nabwo. Julius Kitone twakoze naye mu kalulu aka 2026 era mu ku bifo ebyogerwako okuba eby'omutawaana ennyo twogera ku Sembabule. Julius Kitone gye yaweerereza Sembabule era lyerimu ku ggulire ly'oyinza okugamba nti lyasembye okuweereza ery'amaanyi. Ku lw'abannamawulire bonna Abubeka Lubowa okuva ku Daily Monitor yennyamidde olw'enneeyisa y'abagoba b'ebidduka abatafaayo ku bulamu bw'abantu be basaabaza n'asaba gavumenti okunyweza amateeka ag'oku nguudo. Enguudo tekuli signposts woyinza okugamba nti oba koona waliwo ekiziyiza buli omu bw'ajja bw'akola ki ayitawo.
naye amayinja gonna tugenda gakuba gavumenti naye naffe abavuga ebidduka tweddeko era obwedda tuli mu kkuba omutujja naye ng'abasajja abavuga drone bo balina empisa gye bayisaamu oba makoono oba ki infact era tusanze accident ng'erimu drone. Bannamawulire abasembayo okubeera ne Kitone nabo baliko biboogedde. Twali tumutwala nga siniya waffe kuba yatusookayo mu firo gye tubaddemu naye akulaga ekifaananyi n'akulaga ssente bw'olina ozitambuza ebyokwejera byabi ne byavuka bye babeeramu nga muvudde e Kampala mugenze mu bitundu ebyewala. Omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Mityana Joyce Baagala Ntwatwa nga yakulemberako ekitongole ky'amawulire ku Next Media alina bingi byajjukira ku mirimu gya Kitone. Kitone abadde ayina empisa, Kitone abadde ayogera mpola mpola, kyokka Kitone abadde ayina ebirooto kubanga nze tubadde twogerezeganya. N'ab'entantamu ki okuli ab'enganda n'abatuuze ngeno omugenzi gy'azaalwa bamwenyumirizaamu bya nsusso era balaze obwennyamivu olw'okubabula ku maaso. Omuganda agamba ekibya bwe kiwomeseza amazzi bwe kyatikira. Kitone abadde atandise otuwoomera. Kitone ono abadde annyamba nnyo nga tutambuza mama mu ddwaliro. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigire atenderezza embeera ey'ekikugu Kitone ono mwabadde akolera omulimu gwe. Julius Kitone tubadde twogerezeganya nnyo naye nga abadde mukakkamu nga ne bw'aba ayina ekibuuzo kyakubuuza takireeta mu mbeera ekusoomooza nga gwe gwabuuza. Ebiseera ebisinga bannamawulire bannaffe abamu ayinza okuba ng'ekintu kyabuuza kimukwatako nnyo ng'era olaba omusirikale alina ekikyamu kye yakoze nga naye ne bw'aba nga alina kyakubuuza onnyonnyole ku musirikale kyakoze ekikyamu akubuuza mu mbeera nzikakkamu. Oweyesigire era yennyamidde olw'abantu ababba obupande obulabula abagoba b'ebidduka ku nguudo n'asaba abagoba b'ebidduka okubeera abeegendereza nga bali ku kkubo. Tubeere beegendereza weewaawo gavumenti erina omulimu ogw'amaanyi ogw'okukola kuteekawo obupande naye ebiseera ebisinga obupande buno bwe babuteekawo babubba ku maki ku makubo. Omugenzi Kitone aziikiddwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo nga ku myaka 35 gy'amaze ku nsi alese abaana abato ddala. Wummula mirembe munnaffe Julius Kitone. Walugembe Josephat, Zainab Namusaz Sengendo, NBS Amasengejje. Kitone wummula mirembe, Katonda ayongera okukusaasira, tujja kwongera okukusabira. Katweyongereyo nazzi kuno ng'ekyokunywa Ajon ekikolebwa mu bulo n'omuwemba ebiwoomerwa ennyo abateeso tebabinywanga kugangayira kyokka wabula buli lwe batuula okwetooloola ensako ennene kireetawo obwa Sseruganda. Naye ng'obuwangwa buzze nga bukyuka waliwo omusono oguzze mu Soroti n'ebitundu bya Teesa ebimu abangi nga tebakyaddukira kati mu binywero yadde okukuŋŋaanira ku nsuwa wabula batambula bisimbalaalo okugenda kukuuma akalinga ka ATM mw'osuula ekinusu ne kakuyira Ajon ono era nga abamu basobola n'okweyambisa mobile money. Omusasi waffe Eddie Enuru yalabye kukuuma kano. Soroti abalina ennyonta ya Ajon abangi ge bayita Mara tebakyakuŋŋaanira ku nsuwa batambula busimbalaala ne bayingira ekifo eky'omulembe ne basala liita ze baagala nga bakozesa ekinusu oba mobile money ne balembeka eccupa oba ekidomola kya Ajon ne begendera okwegera otwenge. Kino kikyusizza ennywa ya Ajon era ng'akuuma kano bangi bagamba kakyusizza obulamu. There is more of the thicker part going down and the other, so it's automatically mixed, and within 1 or 5 minutes or less than a minute she is now able to dispense. Ajon takyali kyakunywa ekikuŋŋaanya abangi buli kawungeezi kati osobola okumutwala mu ofiisi okumunywa nga olaba omupiira oba ng'owummuddemu awaka. Jerrycans are for packaging. Those ones who come and they want to take from home, they come and they come and we sell them this jerrycan. Customers who want to drink from here, we provide these bottles, the tumblers. Kagezi munnyo ali amabega w'obuyiiya buno ye Dr. Amerit Bosco omubanguzi ku university era nga mukugu mu tekinologiya agamba nti ekigendererwa si kyakusaanyawo obuwangwa wabula okubukuuma. The template of the 19th century is not necessarily going to be the one who are going to succeed in the 21st century. This time we need to innovate.
And this innovation should be backed by technology. Dr. Bosco agamba nti Teso amanyikiddwa nnyo mu kulima obulo, muwogo ne lumonde kyokka nga tebalina kye bakozesa okwongera omutindo ku bintu bino. Era agamba nti ekyokunywa ekiganzi ki Ajon kye kikulu okutandikirako mu kwongera omutindo ku birungi ebiri mu Teso. We thought that if we have millet, we have sorghum, we have cassava, potato granules and etc., we have not added value sufficiently as the region of Teso. So our thinking therefore evolved into adding a stone, a cornerstone in the most revered product of Teso. Okufaanana ku buuma obwa bank bu ATM, omuguzi anyigamu ekipimo kya Ajon gwayagala n'ateekamu ekinusu oba n'akozesa mobile money olwakuuma ne kafukumula Ajon. Dr. Bosco agamba nti ekigendererwa ekyobuyiiya bwe kwe kulondoola ebipimo okukuuma obuyonjo n'omutindo. What this technology is tending to advance, to bring it back from the backyard, the prejudices we have that it's in the backyard, now to the fore. We want to take it to the supermarket and to export it eventually. Ku Nokti awali akuuma kaluwanda John, bannannyiniwo bagamba nti abaguzi babettanidde ebitagambika. Banji baleeta ebidomola, obucupa oba eggiraasi ne beetwalira okwegera ekyokunywa ki Ajon. Bakasitoma bagamba nti obuyonjo. Then you sit down and watch football. It's very safe in the way I see, because once you come, you just mention the liter you want and it's even cheaper. Minisita wa Italy John annyonnyola nti edda nedda nga John tanyoba kuyisa budde wadde okugangayira wabula nga mu buwangwa bw'abateeso bamunywa okujaguza olw'amakungula amalungi mu kuwasa n'okufumbirwa okutabaganya abantu ssaako n'okufuma engero. We treat elders as a library in a community, a library of wisdom, a library of evidence of some other stories disappearing in the community. So when you go and mix up with the elders, because a larger number of people who seek to take Ajon are elders who have already made money, who have assets, who have cows flowing from the veranda up to the swamp. Mu kwebulungulula ensuwa ey'amalwa, abakulu bwe bagabanyizanga amagezi agabeesera ku bavubuka. Ekibuuzo kiri nti tekinologiya amenyewo ensuwa y'obuwangwa. Dr. Bosco agamba nti obuyiiya buno bujja kuyamba abalimi b'omuwemba n'obulo okufuna mu bye bakola naddala abakyala, era asuubira nti abanywa John bakweyongera wano ng'obuwangwa busisinkanye ne tekinologiya ebibiri binawangaalira wamu oba ekimu kinaamira ekirala. Ajon was a tool, and it is still a tool in Teso, that the elders in the community use for creating peace. Because one, you cannot drink alone. You have to sit in a group. If you go to a place where people take Ajon and you see one or two people isolating, they use calabash, those ones. That one may be selfish or is sick. And when you are united, you easily share ideas. You easily share problems. You easily generate solutions together. Sulaiman Sabugwao, Eddie Enuru, NBS, Amasengejje. Ebyongo bitadde ku bbali abakulembeze b'Obuyisiraamu mu disitulikiti y'e Bugiri bakubiriza abaddu ba Allah okusiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan kubanga mpaji nkulu nnyo mu ddiini. Bayimamu ne bamasheek bajjukiza abakkiriza byonna bye balina okukola okutuukiriza obulungi ekisiibo kyabwe. Bino byogeddwa mu kutongoza omwezi omutukuvu ku muzikiti gwa Mariam mu kibuga Bugiri, ng'ekisiibo kisuubirwa okutandika ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno nga ku mulundi guno kyakutandika wamu n'eky'Abakristaayo n'Abakatoliki. Ndikubasaba Ramadhani ene ebeera Ramadhani ey'okugayita abantu, emitima gy'abantu girimu obulumi, tuviire mu piriyodi etali nnungi, muyize abantu mwogere n'abantu. Ebyobukulembeze bityo bwe bikola ki bwe biba. Message yange ya Ramadhani olunaku olwaleero ndozaayoza mu advance abasiraamu bona okutwaliza awalala kubanga amamere gano tegajjako mu Bugiri yonka, nti twebise bulungi, twetereze ate tubenga tulage isanu olw'ensonga nti omwezi gwaife omulungi gukoze eki gutuuse, ate buli omu obenga okola program wechekinge. Abandi tulina abakyala tibawowe, abandi riziki tufuna tudifuna mancholo,
obenga weteekateeka mu riziki gy'ofuna ojja okusiibulukira ku niddaako nga riziki ya halaali. Bakubiriza tweteeketeeke okuba nga tukola emirimu egyo mu mbeera ey'okusosowaza kubanga Allah tabaraka wa taala ni mwajja okuzimbira emyoyo gyaffe okufuna okumutya. N'olwekyo mbakubiriza tandikire wano okukola ebintu ebiri mu kuyunga oluganda. Tandikire wano okukola ebintu ebiri mu kusonyiwa. Oba n'omuntu eyakusobya musonyiwe. Ojja okwingira mu Ramadani nga wamusonyiwa weena obaigwirewo emiryango egy'okusonyiwa niba ino awalala ni Allah kubanga akusonyiwa. Kuba mwaka faananyi nga gwali eyo gwawangudde mwaka mulamba. Mpulira essanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees n'omwaka omulamba era ne bazadde ba MTN Momo Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you'll stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165*80# and you pay school fees and you win school fees for a year. New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. Maria, I'm going to make the mandazi you like today. This is my wife Maria's recipe. Maria, we've got the loan. We've got the loan. But tell me, what's the secret to your success? Maria is my inspiration. Everything that I do is to make Maria proud. Standing tall in the eastern part of Uganda, at the heart of Mbale City, Mbale Resort Hotel offers a serene environment, lush gardens and warm hospitality that make every stay memorable. The hotel features comfortable accommodation, diverse dining that blends continental favorites with the true taste of Africa, relaxing bars, elegant venues suited for meetings or celebrations, plus the full-service Karibu Health Club and Spa, all designed to provide natural comfort and exceptional hospitality. Mbale Resort Hotel, the natural comfort. Hey travelers, are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom, instant data the moment you reach your destination. Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelcom.co.ug. Contact us on 020-5000123. We all set goals for the day, whether it's keeping healthy or staying on your hustle, serving your customers better or working harder for success. Choose the water that energizes you to achieve your goals every single day. Sip on Union Purified Drinking Water, the secret to staying energized, refreshed, and recharged. Union, the better way.
Mugebye emizannyo bannantameggwa ba liigi ya Uganda enkulu eya Uganda Premier League Champions aba Vipers Sport Club sibamativu n'okusalawo kwa FUFA ku mupiira gwabwe n'Ekitala FC ogutaazannyibwa ku ntandikwa ya season eno omwaka oguwedde. Vipers yali yagana okuzanya liigi eggwanga wansi w'amateeka mapya gali galeeteddwa FUFA nga season etandika okutuusa FUFA we yalinya mu kyewakati n'egizaayo. Wano mpya gwa Vipers ne Kitalo ogumu ku ebiri ejali gigulawo liigi mu Oktoba omwaka oguwedde tegwazannyibwa. Wiiki ewedde FUFA omusango yagusingisa Vipers era bw'etyo n'ewakira obubonero busatu. Vipers egamba nti ensalawo eno yennyamiza. Ensala ya FUFA yatukanze. Lwaki yatukanze? Kubanga one tetwagisuubidde, ekyokubiri gye bayita ensala tubadde tulowooza nti era kyetumanyi ekyandibadde kikolebwa mu bugunjufu nti ensala ogituukako ng'olina okuwuliriza. Okusinziira ku munnamateeka wa Vipers Alex Luganda bawandiikira FUFA okumanya ebikwata ku musango guno wabula nga bamala bya mbulago nga muziba alingiriza. Wandika bbaluwa ezisukka 5 ne emails naye nga byonna tetuddibwamu tebatutegeeza ki ekiddako. Yadde nga FUFA yeegaba okusaba okwenkomeredde, Luganda agamba nti FUFA eryekamanye ng'akoza n'owebwa kubanga Vipers yakunoonya obwenkanya mu mbeera yonna. Kuba tu appealinga decision eno mu budde obuteekeddwa era bwe kiba kiganye ku level eyo waliwo level ya FIFA kubanga tuli member wa FUFA ate FUFA member wa FIFA tulina obukiiko mu FIFA obusobola okugonjoola enkayana singa. Ensalawo ya FUFA yatuusa kita mu kifo ekyokubiri n'obulema 35 nga Vipers yekulembedde egisinza obubonero bubiri bwokka so nga Villa yakusatu n'obulema 31. Liigi eddamu okutojjera olunaku olw'enkyala emipiira egiwerako nga Vipers ekyaza klabu ya NEC ekitende, KCC ekyaza Bulu erugogo, Mbarara City bakyalira klabu ya Entebbe UPPC so nga Poliisi ekyalira Buhimba United Saints ehoyima. Tumusime David Didi, Constant Ali, NBS Amasengejje. Amasengejje ag'olwaleero bwe gatyo bwe gatambudde mu kuliko eyo nnyo abagenzi okuziika munnaffe kitone tubakulisaayo omugenzi twongera okumusabira mukama mmwe ekiwummulo eky'emirembe. Nze Nalumu Irene Olivia Bulega yabadde ku lulimi olw'obubonero tugenda mwana muwala Sandra n'Amasengejje Extra. Sandra tewafunye bimuli nyongera okujjukiza nti ffe abalina kye twafunye tuba tulabika n'abataafunye nammwe tuba tubalaba. Era ddala oyagadde kuseka but it's okay. Irene, olwaleero you win madam. Sina kyegenda kugamba ngenda kujompe kunekeresa omwami waffe gye yatugulidde oba ompeyo ensaawa yamubambi leero nakkiriza naye atakwagala oba omulaba but it's alright. Nkwaniza nnyo ku Masengejje Extra njagala okwongera okubabuuzaako abaagalana mu kulikeyo mu Valentine, abafunye bu message n'abataafunye, abasuze ku ppira embisi. That is life. Kati otegedde ekifo kyo wojja. Sandra Leon, the CEO is my beautiful name. Munzikize kutuseka ebikulu ebikulembeddemu Ankat kala katona ku lwaleero ate nzije nkuwa Masengejje Extra. Bantu bange mukulikeyo mu Valentine. Okusingira ddala bwe bawadde ebimuli. Bebatawadde yadde ekintu kakabe ka message yimba kimu atakwagala oba omulaba. Bw'oba ganyita bite ebintu bite. Anyway, nga tuvuddeyo eyo omukulu Abitex avuddeyo ne yeebaza abantu okujja mu bungi okuwagira Jostede mu concert gyategese ku Valentine. Obuwanguzi tubuwa bawagizi kubanga be bakkiriza ne bajja baba kugaana essaawa zino singa temumbuuza bye mumbuuza. Ate ng'ebyo bikyali awo asekeredde abo bonna ababadde abeetegefu okuba nti bamusekerera mpola okuba enkuba yagenze n'etonnya nga mulowooza mbu bigenda kumusala. Kubanga abatali ba music promoters sako bakoze ne party nga balaba enkuba etonnya. Naye ekyafaayo bwe kiba nga kigenda okukolebwa wabawo bingi ebyenjawulo. Wabula takomyawo atutegeezezza nti agenda kusaba omukulembeze abongere ku akadde ka concert nga kaba katono oluvannyuma lwa Jostede okugobebwa ku siteegi. Mu Uganda muliko abantu badigidde mpaka ku makya. Tiwaliwo nsonga lwaki abantu obawe kkomo. Nange abasirikale bano tebawudde nti Hajjati Namyalo yabadde agambye tumale essaawa 9 abazzukulu ba muzeeyi. Tusaba poliisi ereme kwekiika mu makubo gaffe ffe abazzukulu.
Katebere biseko biseko katika kachero nga tukarakata gwa DSTV tuli ku 288 ate gwa TV ku 332 asasa temuze tukarakata Evera channel 2. Kale nyongera okwaniriza ku Amasengejje extra n'okwongera okujjukiza nti Amanyanze Sandra and the CEO abakatwegattako mwenna njagala okwongera okubategeeza nti tuli live ku NBS olugattako ne Sanyuka TV wabula nga sinaba kubatwala Wamakona Brand of Uganda ali wamu ne Jostede munzikirize ntwala okusaasira kwange eri mukozi munnaffe Julius Kitone yatuvudde ku maaso mu kabenja akabaddewo njagala okwongera okusabira famire olugattako n'emikwano ne bakozi bannaffe bonna Mukama Katonda yongera okubanga abagumya wabula n'omwoyo gw'omugenzi Kitone Mukama Katonda gulamuze kisahe into the main woman right now. Katika nsokemba tala Wamakona Brand of Uganda Red listed asobola okubanga tebunanga atuwa omugole waffe atubulireko haji akuzati okubanga kuma hakize kyamuyisiza kityo okubanga ate hakize neno zikwatagana ku stage entu byabadde bingi nnyo gwata abaddeyo katisoke tugende omukulu ayongera okubanga ate atunnyonnyola. Extra Wamakona Brand of Uganda njagala okutuusa okusaasira kwange eri family ya Julius Kitone okuba nti ate yatuvuddeko ku maaso era Mukama Katonda amusaasire ebyamusobako bitalo nnyo ddala. Ndino omugole ndoza kati y'omugole asoose mu 2026. Yes sebo. Alabika bulungi era I wish singa mbadde wano mulya n'empunya kati yakyuse. Sebo ebintu bino mwaka mpya buli kimu kintu kipya era Allah bw'aba asiimye tewali asobola kulemesa era bannange nze nebaza bwebaza. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya musira? Mwendi oli otya leero? Mwendi mpola. 2026 wagitandise n'amaanyi. 2026 tuline Makona tugitandise n'amaanyi. Valentine. Yes. Valentine. Kubyeko Valentine. Yes, Valentine kunze yasuse ku Valentine nefuuka Josted's Day. Yes, abantu bandaza omukwano, abantu bandaza okwagala, bambi abantu babaddewo ku kivulu kyange nga buli wempita buli wenda aba postinze nze batimbye nze mu kitegeera ninako Valentine. Empya. Ninako Valentine wange. Nkadde bambi. Bakube fanana teri mu stock. Ani yaleta idea eno y'okugamba nti Josted akole concert ku Valentine? Twatula ne mukulu Abitex nga tunoonya ennaku. Twanoonyeza nno ddala kuvira ddala mu October nga tunoonya date. So dates ze twafuna so ne tukomekkereza nga tulonze lunaku lwa Valentine. Nga lwa Valentine. Era Valentine era bwe twatuula ne tudiscussinga twagenda okufindinga out nga buli omu lwe lunaku oluli favorable buli omu waali tewali kiriyo buli lubuwedde Allah kati nga gwe tusigaza tuyambeko. Yes. Josted kirika kityo okuba nti mu ebyo ebiseera wali wakava bakututte mu rehab wakavaayo concert n'eruma. Because abantu abasinga bali bagamba nti Josted avuddeko tajja kuddangu. Nze nagamba abantu nze mu Busiraamu ebintu byenkyasinza okuyiga mulimu statement egamba nti Allah tagera kibi. Allah babanga tagera kibi. So mu buli muntu kyayita ekibi gw'olina kulinda kirungi kikivaamu. Osanga ekyo kye twandiise ekibi ekya rehab ekirungi kyakyo concert gye tukoze. So olina kulinda. So nze siina kintu na kimu kyembulaminga mu bulamu bwange nti kizze ne kinkola obubi oba ne kinziza wansi no. Mbandooza buli kizze kintwala waggulu. Era nsigala mu pepa n'engituula paka lweneggwa. Era gye ggwera kyenvanjibwayo bampe max. Ebiseera ebisinga mpita. Ne guno nayise.
kyewalabye ku concert ku stage abantu kyobadde osuubira? Abantu bandaze omukwano gususeeko kugubaze bandaga. Bandaze n'omukwano guli too much nnyo. Twafunyemu awo security issues neera nga abantu bakyaliwo, abantu ne babeerawo ne bagumiikiriza buli kimu, time ne bagigumiikiriza ne babaawo, bandaze omukwano bambi mungi. Wano twabadde tuli awo twagenze okulaba nga hakka ebbiri ziyingidde ku stage. Ntugamba bannange jostedde leero anaalonda waani. Mugamba mashallah. Bannange. Yes, bonna nga weebali. Ono ali smart. Ng'oli ayambadde akalala. Buli omu yadde smart ku mukolo. Buli omu yazze. Omu ng'azze kuwagira taata w'abaana be. N'omulala ng'azze kuwagira omwami we. So sina akibiri nina AKM. Ne AKM lumu yali enkubye ekigo. Emu yanemererako nenzikiriza. Kati sisobola kukwata akibiri. Personally nkyalina okukola study ey'amaanyi enfunisa akibiri. Nkyali ku AKH. Emu yali ekkubye ekigo. Kyekikuleetera okugamba nti tosobola akibiri. Ate emu teyannemaako nga nammwe mulaba. Kyendo kyembagamba nti kati ebbiri kati ate enfuna zaaki. Ekimu kikulebya ate kati sooka omalirize kino, sooka okitegeere, olyoke bino ebyokufuuka omusiraamu ng'oyagala kufuna bawala. Musiraamu tujja ewuwo, tujja kukunenyola okutusumbuira abaana baffe. Abaana abawala musooke mulaba omusajja nti asobole omukazi omu. Musobole mwerijjeko okufuna ki? Okufuna omukazi owokubiri. Temupapa basajja mmwe ebizibu bingi ne ssente zibuze ennaku zino. So tulina ofokasinga. Bw'oba osobola omu sooka otandikireko awo. Bw'olaba nga ne challenges nyingi mu omu zikyakulemera ddala ennaku zino, topapa kufuna wakubiri. Bw'oba osobola ababiri abasatu, mashallah, naawe tukussaamu ekitiibwa. Omanyi waliwo ekintu kyewakoze n'ogamba nti n'okwata mukyala waffe Hindu Wot n'ogamba ono Valentine wange. Abantu abasinga badde balowooza nti oba maama so. Mukyala wange mumanyi bulungi. Yes, mumanyi era bwe ntuuka mu bantu banjulira mukyala wange nja bagamba nti ono ye mukyala wange. Yes. Omukyala nga wamulaze omukwano okutagambika. Tosobola makona ebizibu bye tuyitamu ng'abasajja bingi ebyokufuna abakyala. Abakyala ng'ovudde ku ky'okubeera abakyala, waliwo ebyo bye tutunuulire birina obba making okufuuka abakyala. Ffe ekitwagaza abakyala ebiseera ebisinga kutuwa respect na kutuwa mirembe. Ebyo bintu bibiri nze mba ngudde ddala omulaavu oba mmaze. Setaga kumpa kino, setaga kiri, ebisinga mbyetuusaako personally. So omuntu ng'abadde akubeererawo, akubeereramu, akuwa emirembe gyo, akusaamu ekitiibwa kyo, tasobola butaba Valentine. Tewali nsonga ekutwaza bimuli ate gye babadde ng'ate n'oleka ate we bajjula, ate n'ojja gye basaaniika. Webale. Yes. Twogere ku Ataya. Mukyala Hindu nga yabadde asaba steeki nze nnyo. Ani engoye ani yazulunze? Zonna ne ziva. It is time. There was a time here. Because wawo time we yali nga n'engoye ndooza nga bwe zityo. Nga babeera ndooza oluusi batusekerera nga tebamanyi oba kitegeera. Naye I think it is her time. Omanyi time yo bwetuuka buli kimu kikyuka. Olungiwa oba n'omubiri byeyogera biba sense, byokola bizaama amakulu. So time y'omuntu bwetuuka, time ye. Abali ku Amasengejje extra munzikirize tuberekereze ebisingako tugenda kubifuna mwani kati kalakata tukyali ne musiraamu ate nga mugole waffe mu 2026
tulina ensonga gye tugenda okwogerako eya konsati abasirikale n'ebisigadde tukwatangane mwani kati kalakata kale omwana w'obuwala Hindu webale nnyo okulaga George kojja wefumbe omukwano gumunyiriza webale nnyo ekintu kino kikwasaganya bulungi nawe George webale kwagala Hindu ebigambo byabadde bingi naye munnange ndoza mwasobodde okubanga mutegeera amazima prime yesunga ennyo concert naye mwategedde n'abakubya oluyimba lw'abajja byonna mwabikoze n'ebyo n'ebisingawo nga makona bwakugambye tugenda kubanga tubisinkana mu Ankati Kalakata twegatteko bwegasigwe kyuka bukyusi sagala webake tuning TV ogenda kusanyuka TV tusobola kubanga tetumanya amawulire mayitirivu nnyo gotasobodde kubanga ate olaba no Amasengejje Extra. Santelene is my beautiful name. Musole bulungi mweraba. NBS. Always. Over 50 trillion Uganda shillings and private sector credit growth, averaging between 8% and 12% annually in recent years. Financial institutions are playing a central role in financing trade, infrastructure, SMEs, agriculture, and household consumption. But while borrowers are eager and banks are lending, not every financial institution can offer the same services. The reason? Capital requirements, regulation, tier classification. And sometimes when a bank grows stronger, it moves from one tier to another. The latest institution to make headlines, Finance Trust Bank. About the change of license. This basically means that we change the license from tier 1 license of a commercial bank to tier 2, which is also a bank, but basically referred to as a credit institution. That basically meant that as a bank, we have taken some decisions on what we need to do in respect of the capital that the bank has and its resources and how we want to leverage it to serve our customers even better. The bank is strong. We are one of the oldest banks in the market with over 40 years in this market. We've grown from credit institutions, from microfinance and to a full service commercial bank. And right now, we are saying no, strategically we want to concentrate on our market, the microfinance, small and medium enterprises, organizations, businesses and individuals, salaried. And so strategically the bank had decided to acquire a tier 2 license because we think that's something that is important right now. Uganda's financial system is structured into regulated tiers, each with different capital thresholds and operational powers. Tier 1, commercial banks, minimum capital requirement 150 billion shillings. Tier 2, credit institutions with minimum capital requirement 50 billion Uganda shillings. Tier 3, the microfinance deposit taking institutions, MDIs with minimum capital requirement of 25 billion shillings. Why are capital requirements important for Uganda's banking system? Over the years, of course, the economy has grown, risks have increased, and so even when you look at other East African countries, there have been increasing capital levels over time because when you look at capital, the purpose of capital is to cushion losses, to protect depositors, but also to create confidence in the sector. So risks have increased, the landscape, the economy has grown, so we had to recalibrate, change also inflation. You talk about inflationary factors. So because of all those factors, we had to look at the capital, but we also did the studies across the region to see where we are, and Uganda had the lowest capital requirements. So to reflect what is happening or what has been happening in the economy, we had to review the capital requirements for all institutions, and that's how we came to the new capital requirements: 150 billion for commercial banks, 25 billion for the credit institutions, and 5 billion for the microfinance deposit institutions. Because our banking is tiered, tier 1 commercial bank,
far with regards to stability and resilience of financial institutions? So the impact this has had, I'm sure you've heard about syndicated lending. So when an institution has lower capital requirements, it means that Martin or Isabel, when we go to an institution to borrow, the bank will give us multiples of the capital that they hold. So if an institution holds less capital, it means that the amount of money that the bank can give me in loans will be proportional to the capital that they have because of a single obligor limits. So when the capital increases from, let's say, 50 billion to 150 billion, it means that the capacity of that bank to lend to you, to me, will also have increased. You know that the likes of MT and the big corporates borrow from these institutions. But because the institutions have been having little capital, it means that they have had to share, they have had to go around looking for partners to come with them, to match or, come together and lend this big borrower that has a need without going around the financial sector. So they're able to lend more money for an institution. And this is why we're saying that over time, but also more capital, it means they are able to cushion losses, absorb losses when the losses do occur. Globally, capital adequacy standards are guided by Basel III frameworks requiring banks to maintain minimum capital ratios to absorb losses during economic stress. In Africa, countries like Kenya and Nigeria have recently revised capital requirements upward to strengthen resilience. Uganda is following the same prudential path. Business Perspective takes a quick commercial break. A lot more is still to come. Stay tuned. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with AfroMobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, AfroMobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed for service. So, Muchala. Yes, Daddy. You know the children are going back to school and things are a bit tight. For now, why don't you take half of the fees to junior school and we stand a chance of winning school fees for a whole year and more. By the way, you can also apply for a school fees loan, and also participating schools can win a school van. That's right! Win school fees for a whole year and more. Get more goodies and a school van for participating schools. You can also apply for a school fees loan. Simply dial *165*80# or use the Momo app. Welcome to World Navy Uganda, your trusted getaway to Japanese cars. We deliver direct from Japan, cutting out middlemen to give you the best prices. Choose from thousands of inspected vehicles, sedans, SUVs, vans, trucks, even hybrids and so much more, all with verified mileage and guaranteed quality. Enjoy transparent pricing, fast shipping and after-sales support right here in Kampala. Visit us at Forest Mall Lugogo or explore online. Call 256-704-105-159 today. World Navy Uganda, driving excellence from Japan to your driveway. Some conversations are easy and others tough, but all must be heard. Join me, Kanaram Gume, for the Big Talk as we unpack important discussions around politics, current affairs, business, and entertainment in Uganda, featuring the noteworthy guests at the front
finish line of all these arenas. Catch these captivating conversations at 7 p.m. on weekdays and at 9 a.m. on Saturdays on the Big Hit Station, 106.1 Next Radio. The Big Talk, it's not just a show, it's your daily dose of accountability and transparency. In a digital world, not everything is what it seems. False stories today spread faster than truth, leaving us all wondering what's real. Disinformation misleads, misinformation misguides and spreads confusion and fear. Dismiss, a campaign to help you think critically, question wisely, and verify thoroughly. Join us. Let's build a more informed Uganda, one truth at a time. Dismiss, inquire, verify, confirm. Together, let's fight fake news. Did you know? Brought to you by Yuga Tunes. Artists can earn royalties from multiple sources, including streams, downloads, content licensing, and performance use on radios, TV, and public venues. But here is the catch. These earnings only reach you if your music is properly distributed and linked to the right royalty collection systems. Without that setup, your plays could go untracked and unpaid. That's why platforms like Yuga Tunes ensure your music is delivered globally, tagged correctly, and ready to earn you income wherever it's played. Kuba mwaka fana nyinga gwali eyo gwa wangudde mwaka mulamba mpulira essanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees n'omwaka omulamba era ne bazadde ba MTN Momo Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school will stand a chance. Morning. Point your man compared about speed. Yes. This thing started as small thing. These people, the ones he's talking about who are corrupt, these are people who didn't return balance of 500 shillings back in that day. Just 500 shillings. They were not returning balance. The mom asked they lie that they increased the bread price. Budget $5 million. No, they gave us $3 million. I thank you, Michael. Good morning. Catch the morning switch Monday to Friday, 6 to 10 a.m. only on 106.1 Next Radio. 2022 Kampala to Bushenyi, 2023 Kampala to Mbale, 2024 Kampala to Fort Poto, 2025 Kampala to Gulu. Welcome to John Walker 2026, and this time it's Kampala to Hoima. We'll be engaging with the roadside communities. We'll be engaging with schools, public administrators, law enforcement officers, Ministry of Works officials, and we are saying, hey, it's possible to create safe roads and save lives.
leto inagafumba. You got Glovo. Oinacheweta kamukataleto fayo. You got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. Order Glovo and receive it in minutes. Are you ready to experience the ultimate in live events? Can you sit? Can you sit? From local to global, we bring you the most exciting events 24/7. Stay informed with live breaking news. Habemus Papam. Keep in the know of what's happening around you and beyond. NBS Live. Live and filtered and missable. Exclusively on Afro Mobile. Nextcom, your effective communications partner. Nextcom is Uganda's leading agency, driving growth through strategic storytelling. We specialize in strategic communications, influencer marketing and campaigns, public relations and reputation management, brand and product optimization, digital strategy and marketing, community management, creative campaigns and event solutions, sustainability marketing, crisis communications. Partner with Nextcom to craft your story, engage your audience and elevate your brand. Nextcom, let's grow, inspire and succeed together. Welcome back from the break. You're still watching NBS's Business Perspective. This conversation is streaming both on air and online. You can download the Afro Mobile application as well from the App Store or Play Store and get content on the go. Now, 150 billion is the figure we left at. That figure did not emerge overnight. It is the outcome of deliberate, phased reforms built over time. Up next, we sit down with the central bank to unpack the bigger picture behind this capital requirement, why it was introduced, how it evolved, and what it signals for the future of Uganda's financial system. Tier 1 banks are the backbone of Uganda's financial ecosystem. With a capital requirement of 150 billion shillings, these institutions can accept deposits, offer overdrafts, provide short and medium-term loans, participate in foreign exchange markets, among others. So a few years ago, when the central bank thought about increasing capital requirements from 25 billion to 150 billion, the desire was to strengthen the financial markets. With increased capacity in terms of capital, what that therefore does is it provides a foundation for banks to be able to do or to be more resilient. Number one, resilient in the sense that their capacity to do significant deals is enhanced. And number two, their ability to absorb shocks that may arise for various factors is also enhanced. So what that capital requirement did is to strengthen the banking sector. And look, it was a welcome move. And part of the aspects that we've seen in other markets is when capital requirements are increased, you will find things like mergers and acquisitions, there's consolidation, and those are positive aspects because that can only go to strengthen the financial markets and the capacity of banks to support the growth of various industries, individuals, and also their capacity to absorb shocks that may arise as a consequence of any eventualities that have a negative impact on the business. How does Tier 1 status enhance your lending capacity? Globally, commercial banks drive over 70% of private sector financing in emerging markets. In Uganda, the banking sector remains the largest source of formal credit compared to capital markets. For the audience watching, there's people who want you to help break it down for us. Explain what you mean in terms of tier. Tier 1, Tier 2, Tier 3 financial institutions. So Uganda's financial sector, like I said, it's tiered. So now, the way these tiers work, each tier has different requirements, and they can do, and each tier, the institution in each tier does different things. So an institution which is in Tier 1, that is a commercial bank. So a commercial bank, it's in the highest tier. That's Tier 1 for commercial banks, and the requirements, capital requirements are higher. That's 150 billion. So those institutions can do almost everything. They can go to the clearing house
They can go to the interbank, a market where all the banks are, and they can lend to each other. All that requires capital. So that's why now the capital for such institutions is higher. Tier 2, institutions are licensed credit institutions. They accept time and call deposits, extend credit, and focus on retail and SME lending. So there are some things that there's business that commercial banks can do that credit institutions cannot do because of the differences in license. Tier 2 credit institutions have 25 billion in capital. So credit institutions are not members of the clearinghouse. You cannot do interbank. So those are some of the differences in business. Now, when you come to... And as a Tier 2 financial institution, that's 25 billion. You pointed out the figures. In your opinion, are these numbers a little too exorbitant for many institutions? Well, yes and no. I think depending on the perspective, because for us to be able to serve this economy appropriately and satisfactorily, we need to have financial capacity as institutions, but also we need to be able to absorb risks. Certain risks that may crystallize out of the finance that we do. So in the wisdom of government through Bank of Uganda, they increased the capital requirements. And for us, we believe that was a good move to strengthen the economy such that we are able to take in more, but also absorb a lot more risk. That therefore gives us the resilience that we need in this economy. Yeah. Looking ahead, what does the future look like in your opinion? In my opinion, the future actually looks good. We have different sectors of the economy that are spiraling up as a, just as a result of, the capital adjustments. We have been able to serve large clients, okay? We've been able to do much more business with individuals. We have seen businesses grow, grow in leaps and bounds because of the amount of capital that they're able to get from this economy. But also, the fact that we are able to serve these companies, these businesses in a strong way and be able to take on a lot more risk, that also gives us confidence that the ambitions of the government of growing the economy are going to actually be realized. So it's supported by many other aspects, but capital for financial institutions is one strong element. But of course, there is infrastructure and many other aspects of the economy. So for us, from a financial perspective side, we believe that it's a good move and it is going to strengthen our economy. Tier 3, the microfinance deposit-taking institutions, MDIs with minimum capital requirement of 25 billion shillings. Tier 3, where the NBS are, their capital requirement is very small, 5 billion. So it means that there's some business that credit institutions or commercial banks do that MDAs cannot do. But all of them are deposit taking. They can mobilize deposits from the public. But what they do with that deposit differs from one category to another. So you find MDAs cannot do forex trading, buying and selling of foreign currency. So there's some business that each tier cannot do. But tier 1 is the highest. They can do all businesses that are
a financial institution can do. So how, since this new measure was made, how are commercial banks adjusting their operations and lending strategies in response to the higher capital requirement? So this capital requirement did not, we had discussions, there were engagement with these financial institutions, so it has happened over time. So over that time, these institutions were preparing for higher capital requirements. So actually, when the new capital instrument came into force, most of the financial institutions had already complied with the capital. Because capital is built over time from retained earnings, the profits that they make, they retain some of it. So that helps them to build capital levels. So by the time the instrument came into force, most of the financial institutions had already built up the required capital levels. Those that did not have the required capital levels, they had call on their shareholders, these are the owners of the institutions, to bring in more money into the institutions. So most of them have already built up. Those that didn't have, called on the shareholders to inject into these institutions more capital. So as we stand, all the institutions are adequately capitalized. All the commercial banks are adequately capitalized. Those that felt it was not necessary to inject capital, they made a strategic decision to downgrade their licenses. Those were 4 institutions that decided that, okay, I think we can still do more with the capital that we have, but in a different tier of financial institutions. Yeah, so all the institutions are adequately capitalized and they are going about their business normally. Okay. Yeah. Tier 3 institutions focus on financial inclusion. They provide savings, accounts, small loans, macro enterprise financing. They serve the informal sector, rural borrowers, and women entrepreneurs. Globally, microfinance institutions serve over 140 million borrowers, most of them women, according to the World Bank and Microfinance Barometer reports. In Uganda, MDIs bridge the gap between informal savings groups and formal banking. Why are capital requirements important for Uganda's banking system? For the day-to-day Ugandan, how does higher capital in banks translate into increased confidence in the financial systems today? Okay, so let me use this analogy of a supermarket. Assuming that let's assume that this space is, a supermarket. So you can go to one supermarket and you find their shelves empty. Okay? Same space, same business, another supermarket, you go to that supermarket and you find their shelves fully stocked. So I believe for you and me as a shopper, if we walked into a fully stocked supermarket, you would be comfortable dealing with that supermarket because everything is there. You can do more in that supermarket without going to a number of supermarkets. So that's the same for banks, that if a bank is adequately capitalized or it has that level of capital, it means that that institution can do so much. But also if something happened in that institution, it means that if it incurred losses, it means that it has enough resources, it has enough capital to absorb the losses and still be able to serve you and me as the depositors. So, because for me and you, what we're interested in is to ensure that we get our money whenever we need it. So when an institution is adequately capitalized, that protects your interests as a depositor. It protects my interests as a depositor. And of course, when that is the case, if that is the case, then you can walk into this institution anytime you want your money. You can go to this institution anytime you have needs, and your needs are met. So that breeds confidence among the public, but also generally for the sector. So it helps build confidence. Yeah. How do capital measures position Uganda's banking sector to better withstand economic shocks? I think I've already tackled that, but when these institutions are adequately capitalized, as it is the case now, because all the institutions are adequately capitalized, then it means that because all these institutions on a sole basis are capitalized, then it means that the entire sector
the entire sector is sound and resilient. So it means that the sector can withstand any external shocks that may occur. So it places Uganda Bank of Uganda to ensure that we monitor these institutions on a regular basis to ensure that it remains so, to ensure that they remain resilient, so that me and you and the public will continue to hold this confidence in the sector. Yes. All right. Thank you so much for your time, Mr. Moses. Thank you. Let's take another short commercial break, but there is much more ahead.